bino ebintu byetulabe South Africa byetuli mu kulaba Belfast bili fueled by certain organizations and systems. That is when they started burning the houses now. They put the next neighbor's houses on fire, and then the smoke was actually coming direct to our house. Was the lady said, Chasinzo Muruma. O wasumaye omkwaba bawanaga Chasinzo Muruma. Ebaluwa omwana we siyamuweereza zajiride mu nyumba. Nagamba ebaluwa, those are the only letters, the only thing I have of my child. Those omwana wali wano Uganda. There's a sadness that came over me when I saw that, because abantu ababeere ebweru nga balese wana abaana baabwe okisegedde. It is basically, I don't know even how. Oli ayinza ogamba bugambe obaluwa. Lwaki mukugoba wana abantu nga bagoba abantu? Lwaki always color eba nzirugavu? Kubanga tusobola oba abagwira nga mulimu Omufalansa, mulimu Omujamani, naye asobola okuba omugwira, naye specifically banoonya enzigi. Kugambe kale eno giraba ebaluma, kale eno ebaluma, kale eno y'amaanyi, kale eno temala gafa, kale eno giraba kyabugagga. Nze leka nkubuulira, omuntu yenna nga takwagala olina okubeera ng'olina ekintu ky'olina ekimusinga. Do you know what love is? This, I'm telling you, it is self-hatred. Yes. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo. Omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Hoiste, Frisian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 756 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale kwe tuli ku mukutu CRUZ exclusive CRUZ gemanya nyongero kwanirizaako yona gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli mu ggwanga Uganda, tuli party Kasirye Breeders Emitiana, Mirembe Beddings and Curtains, wano Nsambya mu kibuga Kampala wano mu town, ate ne wali Kawuku embeera ate betambulira ddala bulungi nnyo, maridadi sana. Fashion Hub nabo ntambula nabo, embeera okulaba nga etambula bulungi, batunda shaliya ez'omulembe, batunda hijab ez'omulembe, abakyala n'abaana bonna tutambula nabo. Abantu abo n'abashaliya bambi mugende mbawagire ddala gwe ate omukyala omusiraamu kikwatako nnyo okuwagira musiraamu munno, okuba essimu eri awo omugambe talantuza ngambye ozitunda ne bw'osigala w'otudde bajja gikuleetera. Gwe kuba weegombe bwegombi bakusindikira ebifaananyi olondeko gy'oyagala bazikuleetere. Kitegeera ziva mu nsi ez'enjawulo, France, Italy, baabo Turkey, baabo Dubai. Mwana ayina ebintu oyo. So embeera nebanga etambulira ddala bulungi nnyo. Ndi ne Robin Kisti as usual. Tuli mu tubadde wano nga tunajja ku mpewo. Robin ngandaga what is happening in Belfast. Okimanyi bulijjo mbadde negomba ogenda Ireland eyo. Abasinga gye bayitira. Abasinga gye bayitira okuyingira UK ennaku zino. Ebiseera emyaka gino ng'ebiri emabega. Kiraga kibabeeredde nga kyangu okuyita eyo Ireland to enter the UK. Bali kumpi. Auntie, it is part of the UK. Like it's like really near the. What's the difference between Northern Ireland and Ireland? I can't tell you what the difference is, but it's two different
nga bono gamba states oba ochitegedde zanjawulo yes nenga nsiemo kati omaye ebintu by'abazungu wao kati in fact ati nga bwolaba nti Eritrea used to be part of Ethiopia right so ebintu bino bituuka mu bintu bino bya government ne wabeerawo ng'oba waliwo side emu eyina kyewakanyiza ku side endala then ne bagenda ne beeyawula mu protectorate states so since my history as to how that wano bagamba like that the Republic of Ireland occupies most of the island of the Ireland off the coast of England and Wales. Its capital is Dublin. Yeah. It's Dublin? Dublin, yeah. Dublin. They call it Dublin? Dublin. With their accent. Dublin is the birthplace of writers like Oscar Wilde and home of Guinness beer. The 19th. Okay. Kale ekyo nkitegedde. Kakati katugende ku gundi. Northern Ireland. Northern Ireland. History wabo simumanyi bulungi nnyo. Northern Ireland. Northern Ireland is part of the United Kingdom in the northeast of the island of Ireland. It has been variously described as a country, province or region. Northern Ireland shares an open border to South and West Republic of Ireland. So it's one country. Just bibera byeyawulamu. Like I don't know what brings something happened ne byeyawulamu. Kati era nga bolaba abagenda mu America bali bava mu Europe. So by European. But they decided to move. When Northern Ireland was formed in 1920, it was decided partly because where Catholics and Protestants populations lived to only include 6 of the 9 counties of Ulster within the new state. Thus remaining 3 counties eventually formed part of the Irish. Ndozo biraba biva ku ebyo disagreement of religions oba biki abamu ne beeyawula yoga afe tuli this. Okay, katika nonye ekibuga Belfast. Kiri mu Northern Ireland, kiri mu Ireland. I think it's in Northern Ireland. City sure kabera. Belfast is Northern Ireland's capital. Yeah, it's in Northern Ireland, yeah. Kitegeeza Dublin Ireland. Kati kitegeeza bano bali mu kutugoba. Belfast. It was the birthplace. And so Northern Ireland is part of the United Kingdom, right? Yes. There we go. Ekitegeeza bw'ofuna visa ya Northern Ireland osobola oyingira London. Kyangu okuyingira London. Because it's part of the United Kingdom. Wali abantu bwengire London wali abantu abava Northern Ireland okujja okulaba ekivulu. Kuvugawo kulinnyawo train kisobola tuuka. Segedde. It's the United Kingdom. Bakozesa Luzungu. They just have a different accent. Accents were a bit funny. So what is happening? So currently there's an incident that happened waliwo omusajja bagamba mu South Sudan. Incident era ku video ku social media incident eriwo nga yali nga ayina omusajja ali on top omusajja omuzungu nga ali kumustabinga Omusudani ate nga kiraga era n'engeri gye yayingiramu eyo Northern Ireland era yali ya kubatisa na yingiramu. So we don't know what caused this. Naye all of it was incited from that incident where this black South Sudanese who they thought was actually Somalian, but then they ended up saying he was South Sudanese, was on top of a man, stabbing him in the neck, trying to cut off his head. And there was a bunch of people around saying, oh, he's trying to cut his head off. So Stitumani, what led to that? But after that... Yeah, in Belfast. Yes. After that, Abazungu ne bagamba, chiwedde chimala. Kati eyo incident yabanyiiza ne bagamba tugobe bano ba foreigner munsi yaffe tukoye ba foreigner bagende ne bakutandika riots
ne bagenda nga bookya amamotoka buli bwe balowooza nti waliwo omuddugavu oba omufirika oba omuntu atali muzungu nga bookya ennyumba bookya amamotoka bakanyuga zi dustbin mu windows ne ba breaking amadirisa. Of course mu ka video kenkulaze mwe mwabadde 2 of our sisters from Uganda, Sumaya and it says Sumaya and someone and Sandro or something. Babadde nabo mu nyumba yaabwe next door neighbor bamukumamu omuliro mu nyumba muka guyingira gudda waabwe. Jukira zine nyumba zibeera wadde nyumba zibeera zeegasse. It's a block. So the houses are attached. So if one house is burning, the smoke is definitely going to come into the other house. So abawala babadde stranded for about 4 hours in that house. But rioters bali wabweru bakanyuga ebicupa. Bese kintu kiwulika kitabannange. Gomanyi trauma naye ekyasinze okunnumisa ennako okunkwasa ennako was the lady said kyasinze omuluma oba Sumaya omukwaba bawa nagamba kyasinze omuluma ebbaluwa omwana we ze yamuweereza zajjiridde mu nyumba nagamba ebbaluwa those are the only letters, the only thing I have of my child. Those omwana wali wano Uganda. There's a sadness that came over me when I saw that because abantu ababeera ebweru nga balese wana abaana baabwe okisegedde it is basically I don't know even how oli ayinza ogamba bugambi obubaluwa kasa yasigazza obulamu. It is the emotional attachment to it. It is the attachment you have to that because you don't have your child and mwana waba kwandikide baluwa just it means everything kwegamba kuzitunula kuno ga mama mwana wange because a lot of it's so painful to leave your child. My mother went through that. Painful to you leave your children in Uganda and you go and you're hustling. That's why I say people sacrifice a lot. There's always a cost. So some people leave their kids here. It's at the cost of physically raising their children. Very painful. Katomchalo webambi. I was hurt when I saw that. Kwegamba nichinzizayo kumbeera je kwegamba nichindaga maybe mama wange nga bwe yali afeelinga nga tetuli naye nga tukyabeera Uganda kubanga ebiseera bye yali n'okusobola nga ebiseera byo nga n'amasimu tulina ogenda ewa bakuli wa dadi malenga yekaya ina house phone nga mbeera wa jjajja kati nga otegere wa mwami malewa alina okuba essimu kati nga bawa appointment wiki gwanakuba nga akuba yabagambye dati Olivia agenda kuba ku Sunday kati nga move wa jjajjero ne mujja ne mugumika wane wa dadi asobola okuba nga we muli. So those were the times mama fu yagendere bweru nga n'amasimu wano agwa mu nyumba gakajabuzi. So I can imagine it's better now because of course WhatsApp and you're almost as here live, but those times were very difficult. So now I feel bad for the women who leave their children here because it's painful. But then again also when you look at it the kids are better off here, especially for a boy. They're better off being raised here, but then still it like the missing the attachment you have to your child and not being able to do the daily duties for your child. And just so what is a word that they are better off being here. But it's better off here because chances z'omwana okwonooneka ebweru ziri higher than omwana okwonoonekera wano mu Uganda oba getting into drug related crimes or chances of dying over gun violence or knife violence are slim here in Uganda than they are there because in America guns are rampant on the streets. In the UK knives and machetes are rampant on the street and that's what they use, and actually they also now have guns. And this is something that I want to let people know that it is not just a coincidence. This is something that the government does on purpose to make sure that the black neighborhoods are filled with drugs and they're filled with guns and all that stuff so they can kill themselves. I don't think so. Well, of course, we could sit here all day and argue about that, but it is indeed facts, especially in America. So let me tell you how these systems work. Like in America, back in the days, I won't give you years because I didn't come ready to talk about that. But back in the days during
at the times when the slavery and the segregation was ngababijawo, they made sure that the black people are in certain katinga wonogamba nti Namasuba wabeerayo baddugavu Namasuba kifo ky'abaddugavu Kabowa tugambe Entebbe road yonna ebifo ebyalo byonna byonna bijjuddeko baddugavu naye bw'ojja okuviira ddala Kibuye no day no wote nga bifo by'abazungu neighborhoods ziri better z'abazungu. So that is systematic. It was done systematically because they were trying to get rid of segregation, but they still wouldn't let the black people live together with the right people in the community, the same communities. So they created communities for the black people, and guess what they did? By creating those communities, they made sure they oppressed those communities. Because you see the drugs and the guns, do you know where they come from? They come from the police, because they're the ones who take that stuff, and then once they get it, they take it right back into the street because they work with the drug dealers. The drug dealers work with the police. Nga tunagamba wana ababbiba wana abanene bakolagana maybe baina nabo abebamanyi oshegedde. Yes, because me I know ababbi bangi nnyo nga bakolagana ne police. So if you're a big cartel or you're a big gangster, you are in with the police. You see Diddy? Diddy all the misango jone jabeerawo. Police byonna bali babimanyi nti bibeerawo. Just yanyina gwe yanyiza. Namugamba misango jonna tugirina kati katukuyole. They knew everything, the whole thing that was going on, the Epstein stuff. Bino byonna ebintu biba bigenda mu maaso naye olw'okuba no matter what country you're in, everybody has a price. One wakola. No matter what country. One wakola. So bribing in area where ujeri ne lwakuba yebera ko level ya waguru nnyo. Si ya muntu wa wanse no. Nenga bwe kiri e Uganda ne corruption jali. Eri just it's just levels zao kana na sente mekazi zabadiringiramu. Exactly. So when I tell you that these systems are created to oppress the black person, it is true. So when kugamba nti omwana ali better off, because when muna agenda, let's katinze kankugambe example ngaffe twagenda nga tubeera twasoka kubeera tooting. So twabere tooting, of course tooting mwalimu bayindi bangi nnyo n'abaddugavu abafirika twabeeranga mu bangi. Then right over Micham abazungu awe batandikira senti mu tooting temuli mu bazungu neera waliwo mwezo neighborhoods abaddugavu osangamu abazungu babeera bit of a lower class. Oshegedde era ne mu neighborhoods z'abazungu ng'osangamu abaddugavu they are a bit of a higher class. So it's getting better where the integration is happening, but still on a small scale, because it will be predominantly kati bogende Chicago nogenda ku south side kisibo kusanga Omuzungu yena kubange what you did, gun violence, drugs, gangs oshegedde byonna jebiri ate nga police babimanyira nga bali okebere okubanga bo bali okemwe mwette cause bochi basanyuso mu abadduga bokwetta Goloza chigere South Africa, chigena masse South Africa. Golozani ali behind that. No, Rosani ali behind that. Omuzungu yali behind that. Omanyi Rachi, South African, 70% of the land is owned by the white people who are only, is it 5% of the population or 10% of the population? White people in South Africa own 70% of the South African land. But they only only 5 or 10 or whatever, a small percentage of the population. You check it out. What's the population of the white people in South Africa? It's a very small population percentage, but they own 70% of the land, which means South Africans only own 30% of the land. So when I tell you that all these issues are always instigated by the white man, because baba ina motive yabwe endali mabega oshegedde so ebintu bino bingi nnyo betula waffe nga be uncoveringa era ffe
fene tukola chi ne tukirabanga oh government zikola west nate biba byakutubuzabuza because bagamba according to 2017 government audit 72% of the nation's private farmland is owned by white people, exactly, who make up 9% of the population. Exactly. Chitegeza abazungu mu South Africa bakola percentage ya 9%. 9% okati nga baba owning 72% of the farmland. Chichamu. Chitegede. So kati bwe nkugamba nti no bebali mu buyinza bana badugavu mulaba president babo abaliko baani abali mu power abo bonna byakulaga bulazi nti abadugavu twabaddiza twajjawo gundi simayanga bagita apartheid nti yaggwawo bagaba okutulaga nti segregation byagwawo bishi nenzereka nkubulire mu South Africa abazungu tibabera mu neighborhood yemu nabadugavu era abazungu bojja okusanga nga bamingolinga n'abadugavu beba bali nga bavaako. Segregation is still there very much so, just civilized in a systematic way. Even in America. Katino wulira, recently I just saw Libya. Recently I just saw nti Libya bacha auctioning slaves, black people. Niba nango babadugavu twakola ky'omuntu wakalenjero. Kitwakola omuntu w'ekkala enjeru kyali kinene nnyo nenze nkimanyi maanyi gaffe ne superiority yaffe ku race zaabwe. Nalabika video nga Libya wano nga they are auctioning off black men as slaves in this 2026 we're living in. So Bobola was antino slavery, segregation, and hatred for the black man ended. It never ended. It will never end until we decide that it will end as black people. Because they will come and throw Ngabono je wantu omuntu no kolabot no jano mulaba no mugamba no labanga ewe walungi ali powerful bishi no mujjamu eriso limu beno sigaza abiri okitegedde bo mujjamu eriso erimu jukirawo kati capacity eraba nze wabiri ndaba more than you, right? When kujjamu eriso erimu ala nze ndaba more than you because kati side eno batola ba teri balanced, yeah? Kati omuzungu kye yatukola yajja natuzibamu natekako akantu kisegedde ebirungi byaffe byonna natulaga nti bibi okuba yalaba amaanyi gaffe mu birungi bye twali tukola amaanyi gaffe nga abaddugavu okisegedde skini yaffe eno yonnyini ebanoomya ebanyiiza endowooza yaffe melanin abadde singa baali basobola okugitujjako kugambi bagezezzaako buli kimu n'omusaayi gwaffe replicating abagweyingize kibola nti bazaala mu bantu baffe because bamanyi omusaayi gwaffe melanin ono abazungu omusana tegubaagala era omuzungu abazungu omusana gubookya ne guba baninga ne balwa ne bafuna amabwa so ne Katonda yennyini tabaagala sekulimba naye gwe wali olabeko omuddugavu ng'omusana tegumwagala ffe ekifeedinga skin yaffe ekifeedinga obulamu bwaffe notuwa amaanyi musana ogugolaba ono melanin aliwo ku attractinga eddagala eriri mu musana ne environment okutukipinga healthy okitegedde abazungu tebamulina era bo weather condition eyo bayisa bubi nnyo kati sooka olinde Robin bino ebintu byetulaba South Africa byetuli mu kulaba Belfast biri fueled by certain organizations and systems that are, because you see in the UK what people don't understand is that fabagende eweru sifa controlling immigration borders okitegedde fe tugenda tunoonya kiddako ate ng'okubeera nti tukkirizibwa okutambula n'okugenda okunoonya ekiddako ensi zaffe n'ez'abazungu zibadde zikolagana kuva dda kubanga be bajja ewaffe ne batumanyira mbu batukolonizinze ti batucivilizinze
So those relationships had to come about. They came, stole from us, opened their borders, and let us go in there, but at a price. Yet when they come here, it's such a small price to pay to come here for them. They came, colonized us apparently to show us civilization, make us better, but by taking away every good thing we had, because we had systems. We were healing ourselves without white people medicine. We were eating, we were dressing in back cloth, we were doing everything before the white man came. Then the one man comes and he tells us everything you're doing is wrong, it is bad, you can't do it like this. Ninkulaga nti kati kino tekisi kirungi naawe n'olabira ddala nti si kirungi kubanga ndina kenkutaddeko bwenti oshegedde kati then so relationships wezajjira kati because if the British colonized us, our relationship with the Britain started eons ago, many years ago, from when that white man came here, apparently pretended like he, discovered Uganda, worked with the Mutesa or the kings and whatever, and then he did what they do, manipulation and blinding you, and then stab you in the damn back. That's what they do. So then those relationships started. Because he exiled where? Where did they exile him? Smayanga, Seychelles, or whatever. They exile you, and then they create a relationship where bebako fuga, right? So wherever bebako fuga, which means you're their protectorate. So that means the relationships between us, the immigration, us going over there, and even Indians and traveling to the UK is because they came and stole our things, and they said, okay, we have a relationship, but from stealing from us. So we're allowed to go there because of them coming to extort us. Do you think so? They did extort us. If you look at history, everything from everything good abroad, ebiri mu museums abe byonna babibba waffe mu Africa. Byonna babibba n'engule yennyini nnyini kingi we UK gyayambadde babibba mu Africa. Paka nze nkubuulira. N'engule kingi we UK gyayambala. All the diamonds and stuff babibba mu Africa toloza wawala gye biva waffe oshegedde bajja ewaffe ne bamanya nti no tulina resources ne batu blindinga ne batandika okutubba kuvadda kati tugende ewaabwe tutandika okweyiya omuzungu aliwo kati tabitegeera kubanga yete yasoma na ku history akwatagana ku how did Uganda become a colony of fucking I'm sorry because I'm so upset right now that I'm even using these words. Binyiza nnyo bana abaana abaliwo kati abaliwo era bana abali mu kulwanyisa abaddugavu tebategeera systems zino zatandika zitya bali ababakkiriza okuyingira be bamanyi lwaki bana abatono betwakkiriza twabakkiriza ne borders naye ekirala ekiri wacce wenkuleta nti naye ate batujja mu ssente nnyingi nnyo okuyingira ensi zaabwe naye bo okuyingira ezaffe such a small price to pay. But which country is richer? Africa. It's the richest continent on the world, which is why they've kept it in poverty and war-torn. Tewali lutalo obalwe Congo, obalwe Rwanda, obalwe South Sudani, obalwa tewali lutalo lutali fueled by those powers. Because they want something from us. Buli lutalo lwolaba mu buli nsi eriwo ng'olaba entalo teziggwayo naddala what they call the DR. Democratic Republic of Congo. Enough gold. The richest country in the whole world. It has the most resources in the whole world. That's why it will stay like that until, as Africans, we wake up and say, Chimala, Chimala. Chimala, Chimala. And God help me, I'm going to be part of those movements, that movement. Chimala, Chimala. Sibalimba batukoze ebikolobero bingi nnyo paka kati bakyabitukola naye era we're still playing a blind eye, we're still turning a blind eye because they give you the crumbs here, they give you the crumbs, they're thinking they're giving you something but they're giving you the crumbs. Neje emirimu gye batuwa ogenda okukola, they're giving us the crumbs. They are, but it's because we have no other choice, because ewaffe bafuulayo. By the way, bafuulayo ghetto. Bolaba film ya Sarafina. Wagirabako? Yes. Otegeera ebintu bingi. Atagiraba nko gendo oginoonye.
history y'omuzungu n'omuddugavu ebadde nga bayina ebintu bye baagala abaana b'abaddugavu basomesebwe bamanye naye ebyo ebintu bw'oddamu n'obitunuulira ne wano e Kampala bwe kiri waliwo bye batusomesa bye baagala tumanye naye ate waliwo bajjajjaffe bye bakugamba noga naye ng'ekyo twakisoma bwekityo jjajjawo nagamba anti kino kirina kuba bwekiti ne bwekiti naye kino tebakyogera. They created the system. That's what I'm saying. They created because okufuga omuntu tosobola mu amazima gonna engeri life gye inotambulamu oyino mubuzaabuza okuva ddala nga yakazaalibwa notandika omubuzaabuza ng'omuwabu white lies obulimbalimba obutonotono ng'omujja kumulamwa mpola mpola booti kwe kumufuga omusajja yenna ate nga n'abasajja we muli omusajja yenna ng'ayagadde okufuga omukazi bw'ate bw'akola agenda akunafuya mpola mpola katandikira ku self esteem n'asooka n'agikuba ekyo nkimanyi bw'amala okuba self esteem najja ku mutima najja wali ku mutima oba mu bwongo n'akolaga nti n'amagezi tolina kitegere kyokka yakulonda oli mulungi kitegedde. So that's what they do to us. So they come and they found us with whatever beauty and whatever was here. I don't care what they think primitive, it was beautiful. There was no, but it was beautiful. People were living, they were having systems. Ezaabwe ez'ekifirika ne bajja ne balabanga zanjawulo okubanga bo baali nga tebamanyi wadde okunaaba. Abazungu bajja n'endwadde nga tebamanyi nakunaaba nga ne sabbuuni tebamukozesa nga bakyafu hygiene nga tebamumanyi bamujja mu Africa hygiene okutegeera nti abantu beeyonja n'okweyonja we bati byonna babijja mu Africa mbajja bazunga ne basanga systems zaffe ennungi ne batandika ozzikopa ne bagamba be baleeta civilization tebakulimba. Bino ebintu mbibagamba kubanga babadde babibasomesa. Civilization started in Egypt. Babitusomeseza ne babitusomesa nenge ebisinga bye batusomesa bya bulimba okutuggala amaaso tuleme kutuuka ku kituufu. Robin kiki bakusomesa ekyobulimba? Byonna bya bulimba. Nze kubwotandikira okuŋŋamba nti omuzungu ye yadiscoveringa ensi eno n'agituuma Uganda. N'atuuma Lake Victoria Nalubale n'agituuma Lake Victoria. Oshegedde toyinza kuŋŋamba nti osanze abantu nzize ewammwe alani. Let's say for example ewammwe Busoga ewaka wennyini nzize ewammwe mbasanze mwina bangalo yammwe muri bulungi normal life easy life mwina obuteebwa mmwe mwina obubuzi bwammwe obukoko muli mebidondo n'amatooke mulya bijanjalo mulya. Nze n'enzija ne mbagamba nze nva mu America ndi w'amaanyi bampita Robina Namboze era mbaleetedde amagezi amapya mbaleetedde ebintu ebipya ebijja obbakolera obbayamba life yammwe ate ebeera ennyangu nnyo naye nga bino ebintu ate byaleese byakunafuya gwakulaga nti akuleetedde ekirungi naye nga kyaleese in behind azze kunafuya ate asobola okubba ebyo ebirungi byakusanze n'akulaga nti gwe akakabangolo kamwe kemulina kabi ebijanjalo byemulya kankuteeka katubazimbire kalina muli mu bbangalo kati katuzimbe kalina ennyumba zibeere nga tinga za kalina naye tomanyi tino kalina omwana asobola okuvayo waggulu n'agwa n'akuba omutwe n'afa n'omuntu yenna. I'm giving examples. Putting in example someone can understand. But this is what they do to us. Natwala ebijanjalo byo mu format n'abizanga bya mitwalo 9. They brainwash us. And they've done that. They do that from the minute you're born in school. School is the #1 place where they manipulate us first. Chinagamba baleta syllabus one in Uganda wale curriculum gye tusoma boje batasoma. Raj. Abasomeddeyo nange wanneewuunyisa. Raji. Era ka video katambudde nnyo nga Robin ogamba mbu bino bye tusoma wano ate nga bakolonialist baffe be babireeta. Bo tebabisoma. Kati weebuuliza. Ate nga si kubisoma tebabisomangako. Kati weebuuze
nze bwoba nsomesa John Speak lwaki omwana wo gwe wuwo neto mugamba nti munaye wali jjajja wammwe yagendako eyo mu Africa eyo bayinza okwogerako nti oba there was the European Simanga bagenda batambula travels zaabwe ne bazibabulyako briefly but they won't go into as kati kubanga we bajja wano fe batusomesa we bajja wano ne bakola we bati nayimirira wano nakola wali eri tebajja basomesa byonna babalaga nti no batambula bayinza bagamba mu history abazungu bava ne batambula ne bagenda ne bazuula Africa ne bagamba ne bazuula naye bwe bazuula basangawo abantu abali already abasangibwawo so kitegeeza si be bazuula Robin sokolinde mwe musomedde Bulaya babagamba mbuno abazungu be bazuula Africa kye musome Bulaya yes bagamba batusanga nga tuli primitive tetulina kiddako tulinga ng'ensolo tubeera na nsolo oshegedde ne bo ne bagamba mbu ne batuyamba batujje mu busasiro mu kasasiro batutwale e Kampala batujje Bududa oba Masaka oba wereva mu kyalo tuwa kyakugeza sigama nti bibi naye nga bebe betwike ebyalo bakozze ekiboga bakuteete e Kampala oshegedde kati bo bajja mu Africa East Africa bali bawalabu be batuslavinga eri mu West Africa be abazungu bola abaspana bani ba European kati mbu bakutwala e Kampala leo ensonga lwaki bakutwala e Kampala obazimbire Kampala ifuke Kampala kyeri kati that's what they did babajja mu Africa ne babatwala New York LA ne babatwala mu South kwanga slavery maybe everything started down south babo bazo tebasobola Georgia kati abaddugavu be bazimba America ate nga kyobo ino mmanya ne ku America kwennyini basanga ka abaddugavu n'abayindi Red Indians yes. Nina abaddugavu baliko kitegedde nene batugamba mbu buli muddugavu be bamuleetawo abayindi ne babakwata ne babafunira zi preserves aba Red Indians ne babasuula eyo ne babatta bamu ne babatta bakola ne kye bayita Thanksgiving nange bangamba Red Indians be bananyini America be bananyini ne omanyi Thanksgiving eyo ebetegeeza fetoloza Thanksgiving ne omanyi kyetegeeza ba celebrating okutta abagundi ne bawamba ensi yaabwe n'efuuka yaabwe. Yes, that's what Thanksgiving pretty much is about. The turkey and everything. We bawangulira abayindi be basanga ku ttaka lyabwe ne bali bajjako ne batta abangi ne bateeka mu reserve kati ne ba celebrating anti tuwambye basically atrocities zaabwe ne bazisanyukiramu. Yoyo muzungu gwenkubuulira si mukwano gwo talibeera mukwano gwo tali kwagala. Okitegedde nti tugenda ne tubabeeremu nga tetuli naive. Okitegedde beera n'omuntu ng'omanyi olina enemy wo naawe oyiga engeri gy'omukola ki omubbamu amagezi oyo enemy wo. Okitegedde kati fomayo akakodyo ke tukolanga nga tuli ku mirimu eyo. Obuli omuzungu akwesibyeko ngomugamba is it because I'm black you're racist tebakyagala ekigambo ekyo kibatiisa kumugamba nti ali racist ninga atali okitegedde kati bwe mugamba nti oli osobola omulaba nga ali naye nga tayogera tasobola atayogera kubanga osobola okureportinga ku poliisi ogwo musango being a racist is a crime osobola okulopa ku poliisi sigamba nti bajja mupenalize nga kyamaanyi kubanga ne police na eri racist eri wakane mu kibira we wamu ngotani ko gamba is it because I'm black so we do this whole we play the racism card ngo uli omuzungu you're talking to me like that because I'm African it's because I'm black it is because I'm black we always play that card oshegedde tebakyagala naye nga bakikulaga mu engeri emu obendala mu mirimu eyo olaba engeri gye bakuplacingamu positions ze bakuplacingamu compared to the white people. Okitegedde buba buntu nga buli sato nga tobulaba naye nga buluma ate nga weebuli nga tajja tosobola nena ngeri gyogera mugamba wakoze boti naye nga no smile bawe basmiling
Hi. Hi. Buddy, they're fake to the core. So you gotta be as good and be as fake. That's what I learned. Be as fake. Nebambe ekinnuma Robin kankubulire. For all Ugandans abali mu nseezo nga bali mu bagobaganya. Mbasaasira nnyo ntuusa okusaasira kwange. Naye ekisinga okunnuma is emirimu Abannayuganda gye bakola. Tebasobola gikola. Ekirala omuntu kyoyo nga jjajja wange yalima ne bamulimisa 5 ne 5 ejjo wansi gye baatereka golodi jjajja wange nga yalima buli kimu nga jjajja wange yakola ne bajjajja bafamu baabulire ne bajjajja bafite tumanyi nani yabatwala naye nga muganda wange babaliisa akakanja. Exactly. Kyokka n'obeera ng'oli mu kulwanira bulamu bwo n'ate era nga n'abantu bwe mubonaabonedde bwe mukolera jjukira oli ku mukadde. Omukadde gwamuyamba at that point kubanga bw'otamuggyaamu ddayipe akabina kagenda vunda. Naye naye mwennyini n'agamba black monkey. Nakuvuma monkey. Kyokka omukadde nga gwalina omusangula akabina akabbiiwe. Wayino muwe ekyokulya. Abo abantu bavuma. Nakuyita monkey. Naga don't touch me. No, I don't like this Africans. Waliwo omu gwe nakolako kati nga tayagalira ddala era abantu nga bakomplaining nti tayagala baddugavu. Tyo abaddugavu abasinga naddala Africa tatwagala. Kati nze the difference was bali bamuyita Miss Marge. Nga tumuyita Miss Marge. Naye nga buli bwe ngenda mu room yenze the difference was is because when I would speak English I had a different accent. So I kind of like sounded a bit of American and British. So immediately she asked me, "You're from Africa?" And Mugamba, yeah. And I go, but you don't sound like those Africans. Those Africans. The statement, just that statement, those Africans, already annoyed me. I'm like, what do you mean? I mean, you sound like you've lived here for a while. I'm like, yeah, I have, but I am an African. I'm very African from Uganda. So nemulaga nti nze ndi confident ate ebyange mbitegeera. Munnange omukazi nzate n'atandika okunjagala. Naye nga buli mu Africa ayingirayo nga complaining nti babba n'ebintu byabwe. Family yo omukazi nga mulimu cameras mu room ye. Naye omukazi agamba babba ebintu bye. Nga agamba bamusunye oba bakubalina kye bamukozi nga tayagalira ddala Bafirika baddugavu nga atuvuma nga nawe gwayagala obeera oli awo nga matino n'olusi nakona fucking do that nakona onabeera nga kubya oluyi okitegedde they ask abakadde aswa n'okuspitingira wamulabirira n'akuwandula ebisu get out, I don't want you, get out, I don't want to deal with no blacks. Chicago go basindisa ogenda omuyamba. Naye Robin oyaga kusanuka kambuze lwaki mukugoba wana abantu nga bagoba abantu lwaki always color eba nzirugavu kubanga tusobola oba abagwira nga mulimu Omufalansa mulimu Omujamani naye asobola okuba omugwira naye specifically banoonya enzigi kugambe kale eno giraba ebaluma kale eno ebaluma kale eno y'amaanyi kale eno temala gafa kale eno giraba kyabugagga nze leka nkubuulira omuntu yenna nga takwagala olina okubeera ng'olina ekintu ky'olina ekimusinga mugga Katonda mu ggulu eyo sound ennungi omuntu yenna nga takwagala for no reason olina ky'olina ekimusinga kyobala nze sikyafaayo ku comment section sikyazisoma nazisoma because kati faani azze ku page yange gwe si following gwe simanyi lwaki abannumya omutwe wajjidde ku page yange nze celeb right kitegeeza ye faani kati ani ali mu which position is the fan above the celebrity or is the celebrity above the fan? The celebrity is above. Exactly. So if you come to my page and you start talking trash, that means there's something that I have you don't have and you can never get.
Oh, you're dreaming one day. Exactly. But instead you project. Oh, the wakugendako. Yeah, but instead you project your inferiority and your negative energy. Because you can't do what Alan does. So you come and say, Alan Bantama, because you're Alan CRUZ, man. The whole world knows you. The whole of Uganda, abroad, everybody knows you. Not everybody's happy about that. A lot of people hate that they know you, that, Alan, you can put one video and it gets 1 million likes. When somebody puts a video and it gets 10 people liking it, it makes them mad when they come to my video and I'm looking anyhow, like I'm looking like a crazy person, and it has 350 views. It's not my fault. I'm just that magnetic that even people who hate me can't stop watching. Gwenjagala wandiko omuntu obanayo olina butera yabana ku TikTok. Lero Robin yazamazeeko. So nze sikyamala biseera. So kati kyekye abazungu tebatwagala kubanga amaanyi ge tulina ng'omuddugavu. Ate leka nkubulya abazungu bajja ne batusanga tukola voodoo. Voodoo bino ebyeddogo. Batusanga nga tuwashipinga ancestors zaffe. Bajjajjaffe. Nga tuwashipinga amazzi, muliro, nga tukola rituals zaffe ezo. Spirituality was our religion. Then the white man, spirituality, African spirituality was our religion from back in the days. The white man came and took it from us, said it's bad. Muliba logo, muliba witch, nebayocha ba witches, nebayocha bani. But they made them bad, and that's why they brought the basically. That's why when you hear witchcraft or whatever, it is a negative connotation. It is related to something negative, but it's not, because there's always two sides of the coin. There's good and bad. There's this world. This world we're in is the world of polarity. It's called polarities. There's good and there's bad. But there's only one thing: good. They created bad. Do you get what I mean? So when we used to do our spirituality back in the days, we didn't do it to hurt people. But jaja afe bakozanga eddogo eryo either ko plants zaabwe, seasons zaabwe, ebimera byabwe bikule bulungi, enzaalo, amaanyi, obugagga, byebyo bibakozanga tebakozanga kuhatinga abantu. Kuwona. Because they had real powers. We had real powers until this white man took them away from us and suppressed them with their technologies and the things they do. But our greats used to do magic, real magic, because they were actually powerful. Then they found them in Africa doing their magic and doing these crazy things that they can't do. They said, oh no, ban all the witches. That is bad. How can they be able to turn my head to turn it this way? It was a weapon. Doing magic and witchcraft was like a weapon to them, because they could do something with their heads and their eyes and whatever, and it affects you, the intruder. They could with their intuition, they could tell that an enemy is coming with no technology. They could tell from their intuitions and focusing on their minds and connecting with the world, connecting with the plants, connecting with the leaves, with the ground, with the sun. That is what we're supposed. That's who we are. We're part of the plants. We you see, chlorophyll in the plants is the melanin. Green is melanin to plants as black as this color is to us. So we function the same. They took that away from us, so we don't access up. Batulanga ku muliro. Ne kakati tumanyi nti babikola. So tobola bantu no eddogo not necessarily nti B. But dogo B, ne dogo not necessarily need to be. Kubanga abamba like that's why I'm saying when we come to the world of polarity, abamba kole dogo nga dungi, abandi bakole dogo B. So dogo B era lijjo kuddira. Dogo dungi libera dungi kubanga era kyobosize out there era birungi bijjo kujjira. Bichegedde. So sinti buli dogo B. Neba akiraga nti dogo B. Kati nze bwe ngende w'omusawo nga nnoonya lubuto, kiki kyenkoze? Omusawo alina power, alina amaanyi ge yatu reaching a consciousness ye. Ab'ennaku zino bafere ne edda balinanga powers. Ennaku zino tulina abakyala, nze embuto zange zenfuna normally
waliwo omukyala ali eyo mu kinaawa kinaawa eyo side zeeyo ng'omukazi twagenda nga akayumba ke bwekati nga kali awo n'obuyumba bw'edda naye nga bakazi bapaakinga emmotoka awo nga bazefuna ddagala lya kunywa mu mbuto naye omukazi nga she's a natural healer from her mother ne mama yali healer ng'ate ayamba abakazi mbuto akukwatako bukwasi ku lubuto n'ategeera nti ono omwana mulenzi oba omwana yeesulise oba omwana ali bw'ati. That is wisdom that comes from above, not God. Not God. No, that's not what I'm talking about. That wisdom comes from consciousness. Babitujjako ne baziba our consciousness, because the minute you can reach your real consciousness, that's when you can actually access your powers. You can heal, you can do magic, but every day, everything they do, the system they put us in is to suppress and be in the subconscious world and just live subconsciously with our thoughts nga zitutawanya. Kati batugoba kubanga tebatwagala. Abazungu balileze first of all. Bobe nyini. Balileze. Naye ate somehow their brain tells them that the reason they don't have jobs is because black people are taking all their jobs, which is really stupid, because the jobs that black people do, white people don't do. They don't clean toilets, they don't clean old people's, they don't do dirty work, they don't work in factories. Few of them work in factories, warehouses. Few of them. It's always us foreigners who do that. But somehow, because racism will never die, we will never be welcome. We will never be. And I always tell people, no matter whether you get a red passport, a blue passport of their countries, you will never be them. You will never be part of them. You can have that book. You can call yourself American. You can call yourself British, but with this same skin color. Olaba mu African American. Gwe batwala bobe nyinyi nga be bamujjidde waabwe. Ne bamuleeta mu America. Ne bakkiriza ne bayisaawo gundi. Ne bayisawo ekiwandiiko nti slavery ewedde era bano bafuuse ba America era nga balina rights ezimu ng'omuzungu. Paka kati system era Abajamaika basaba visa ogenda mu America. Of course. Lwakuba yo kumpi Island eri kumpi newaabwe. Olaba omujamaika nga kaali ka Island basuulayo obusozi bajjajja baffe be baali bamaze okukozesa. Okitegedde, because those islands they're British. Abazungu be bazikolonayizinga si mu America. Kitegedde kyovula nti n'abajamaika bali e UK. I mean all the Caribbean people, Islander people, banji nnyo mu UK. Kugamba, they come and colonize our places, or they start off, they pretend like they started our homes, they pretend like they brought civilization to us, then they create these amendments, see, simanga the 59th amendment, slavery awedde oninga akyaliwo. The system just makes it better. Segregation is still there, they made it better. Slavery is still there, they just made it better. Civilized, they give you a visa to come and they pay you $5, $10, $15 an hour. Yes, that is good, because the Uganda wadde tukola wadde ekikumi. Oshegedde. But to a standard, it's the breadcrumbs. Because it is slavery. Because era bwe tujja fa bakola emirimu era bo gye batakola ki? Yeah, so it's slavery, but you're paid a little something for your slavery. And you will be okay, because they want mobadde ofuna nothing. But Nigoroza Rachapo Musia, but Bajikola, because they never grew up in Africa, they don't know how bad it is in Africa, so they can't just accept the breadcrumbs. They rather sit home and not work and get benefits from the government. Bakujjeko omusolo mungi gulabirire. Osasula omusolo nnyo. Gulabirire olyo. Yeah. Abazungu okimanyi nti abagagga bafuna tax breaks, tebaba tax nga kubanga bagagga. Abachi? Ensi eno bannange enyiiza, systems zo zinyiiza. Bakutaxinga ku buli mu America ndowooza n'omukka ogw'okussa. You tax for that. Honestly, okimanyi nti n'omukka oguyingira mu mmotoka, mu mupiira gw'emmotoka. Wano e Uganda owabuwi musajja agukuteeramu ne gwabwereere. My appreciation. Mu America gwa 25 cents, my friend, ate nga gwagweteeramu teri akuyamba guteekamu. Naye olina oteekamu a quarter to get that air. To get that air. That is the pleasure that is free here in Uganda, free.
eri oyino sasula a quarter, then we bate balance oyongera mu quarter, we bate namala oyongera mu quarter paka oyiso yinzo tuka ku $1 okutera mu muko okuteka mu atenga gwa bweteredde atenga no is an appreciation jo what appreciation token no gamune we bali nyanze nyine yanze buli chimba ko taxinga oshegede. So but then guess what, the rich don't get taxed, they get tax breaks. It baffles my mind. Oshegede njabagagga tibasasula musoro bagubitinga gomunaku gwasasula omusolo, so government omusolo gwogwe bagulamu amamundu gwe balwanyisamu Irani esendo omusolo jammwe emisolo jammwe jeje jugule emundu ezikuba Irani. Kati omuwani na Uganda lwaki abayewala ne mu Uganda mune ku Bulaaya nga wena babayisa kyeki. It's called impunity, or should I call ignorance, or should I say primitivity. Binge benzibolo baita basiro kwa rubuna Uganda nga afira ku nanu yabana Uganda bafira ku jali ya walita ku America ngambo funye sanu ya mna Uganda munnamwe kati gola bosolo gano kati gola byako asoka awo cheche kinzira ko ali kugamba kuba na Uganda bameka ani gola bayina saluni nge ya jali ya walda. Of course bayino muvuma, of course bayino muyombera, because jali ya walda, however she got the money or however she did that, she did it. And not many Ugandans can successfully execute something like that. Or what sentence it is her name on it. She did it. They even bought land in Texas. Acres and acres of land in Texas. Abana sente bayina sente. Omwana bamuyita ba Olivia Ventures. Omanyi. Nakamuwulira. Nzaba bana babiri bansubira. So awuchenkugamba nti of course bayino muhitika because Ugandans are naturally humans. If someone has something that you don't have and you're naturally a hater, you're gonna hate. Tuomale mkatono tukome utofawa. Siramu banange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kotolyo Mall, edduuka namba bisatu oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Nze nkubuulira Abannayuganda kasala bango oyina level gy'omulese tekimuyisa bulungi abasingira ddala ku Bulaaya. Tuli batono nnyo aba mining business nga buli omu oli content mu bulamu bwo mu mutima gwo kiba ku muntu okitegedde naye ne taba Bulaaya ne baba wano ne Bulaaya naddala kubanga e Bulaaya already fabali ku bottom of the pile as Africans. So there's like Asians and there's Indians and then Africans, black, we are like at the bottom. Asians batusinga. Yeah, mukwano. Bwobanga oli mu Firika bogenda mu sendala gwe dustbin wansi wa dustbin wewanga batekamu ebisaani kwe abafirika fa basokoyo wansi mu dustbin ne kuddako abazungu ne babera ku top ya bin. That's how it is system. Abafirika, we are at the bottom of the pile. We are African booty scratchers. Chibatuyita tutweta kola bubina ati bwe bufana bibatulaga bwe balageri ngabana batakula obubina gondi nga myukas avayo ngenswera zibaliko kati ndene batekako UNICEF. Please spare £1 for the needy in Africa. They don't have food and drinking water. Kumbe the money they're bringing, it doesn't even reach in Africa. Those people. But anyways, nalaba ano kuchajja ya world ngando ba yali black American yali achankalanya gundo bago batuma ndowooza achankalanya business ya Jalia. Nice, I expected nti Ugandans would support and be on Jalia's side. Yeah. See, let me tell you one thing, nti debo kola business bakwano bose tebajja ku supporting.
like never okola business abasoko ku supporting ate babeera bakwano bo oba family yo babeera bantu balala nnyo kubanga bo balina ekifaananyi kye baba bakuteekamu bwe bati nga tebaagala nga bakikuteekamu bo okufiringa comfortable mu bo oshegedde kati bwogezaako n'ova mu kifaananyi ekyo n'okiddukamu ng'ate oyambuse waggulu nga tokkiridde wansi it is hard for them to accept you as that, so it turns into negativity and it turns into norma oba ennugu oshegedde and jealousy. So Jalia Wilder abana Uganda batono nnyo kyemanyi anything baleka n'okumusapotinga tebagendayo musapotinga mu SARAUNYA bafrika balala bebagendayo ba African American because for them they like African braiders. So olwokuba kikoze ekintu ekyo abana Uganda batali bangi abakikola fact era bakyala waliwo bakyala mu Boston bemanya balina saluni zaabwe naye nga not at the scale of Jalia Wilder's. She did big. So that kind of doing big, not many Ugandans do that. So when they see a Ugandan doing that, of course balina okunyiga because bo abamu tebanafuna na bipapula akyali awo akyakirininga bubina bw'abakadde goli bossi kwa America kuno gwe nanyini dduuka Jalia bajuliza we Jalia okikola ng'otya ddia baweeko ku magezi abana Uganda timwagala kubuuza magezi kyekizibu. Instead of hating, ask for tips or congratulate. Kati bajuliza we tebabagala juliza wedde has her own company bobe nyini bebajja okujja mu company obagisuule ojabba we emirimu lesi juliza wedde abadde ina company eyabakadde eyamba abakadde nga hiring abana Uganda benyini abo benyini abana Uganda bo badde omulimu bebajja ojingira mu badde omulimu ate bagisuule paka kutaka. And I think that's the case. Zitandika batugoba lumu fenna batugoba lumu era nti bwe bajja ne bakuba kakanista mu dirisa lyo muna Uganda mundu abamudugavu munno yasobola okuyamba kubanga eri culture yeri si akwemanyiza omuntu ayinza n'okusanga nga bakustabinga nadduka buddusi n'atayamba naddala ng'oli muddugavu naye like if we don't wake up and know that ku Bulaaya tulina only each other fengaffe kubanga already liability Omunigeria nakubeererawo ng'olina ky'oyitamu exactly nosanga Omunagana nakubeererawo nze abantu bebangambye nange nze people not have experience abantu bali abalala bajja kuyamba nze era nafunanga mikisa kubanga nabeeranga ne family nga they obligated to help me because I'm their child. You know what I mean? Even in America nalina senga oshegedde until when nejja kusenga nange ngene ntandika okupangisa ebyange naye kwegamba twelina feka oshegedde nti omuntu waba yakajja okuva e Uganda community ye mudduukirira community mulimu abalungi era nakikugamba kushewedde ti mu community mulimu abantu abalungi abadduukirira era fa abasinga bayingira community church communities zezitu zukusa no meeting amu abantu abana Uganda banno ne batandika okuusa ne ate abamu bakuwakatwa which is funny wano nga wakajja bakubuulye naye kola nnyo oyitemu teri agenda kuwa magezi malungi okujjako nga alina omutima omulungi abasinga tajja nakubuulira kugamba omaze ne bbanga ki nakoma wakajja nakagamba olina omulimu tasobola kugamba olina omulimu onoonya omulimu sobola okuyambako watadde ebipapula byo bambi olina okukola booti ne booti nno bakoza wajjadde okay nti najja nazze wiiki ewedde abamu ayinza okutunuulira ng'ostrugglinga negwe akantu ako by the way akantu ako okoogedde kunkajjukidde kankubuuze n'abantu abali bula bwakulaba kale kituufu alayika abaakwa naye akubuuza oddayo n'omugamba abamu osoyinza omugaga siddayo naga sigala tukole natambula n'agenda nakubuuza oddayo nga okay kale naye tesifunayo omuntu aga nti oddayo tinedda sidayo aga otyo yakuyamba kati jangu nkubuulire ate baliyo batono nnyo but wekubeera percentage
0.01%. Look, if it's a percentage, it's 0.01% of people who can do that for you. But I don't know why. Because me, I was here in Uganda. And someone in Boston, a man, show you. Omusajja ye nampereza meshina nga Robina ntuse mu Boston ne simanyi kyakola simanyi na jinzija form za asylum chokanga ali mu Boston mu bana Uganda guy ne ningenda online because nsanali nabikola ko ngandi wano mu Uganda ne muwereza link ne mugamba ne muweza ne address because botuka eri bobo oli mu Boston jowereza asylum forms zo owe California sijas wereza kati bwoba tokimanyi oyinza okukola mistake noweereza forms zo ku office enkyamu tebajja kukwatako tebajja bira obeera awo ng'olinze bakudde so bwoba oli Boston olina okumanya we Boston where do I send my asylum application which address era olina okunoonya specifically according to the state you're in abakulagirira weebali bo anti ekyo kyenkugamba so your guy nalino muwereza the link muwereza ne address entuufu abe Boston gye baweerezaako guy n'abikola guy abaali awo nga bamuweereza akabaluwa akagamba nti tubifunye nangamba bannange Robina weebali kabaluwa nkafunye akagamba tubifunye abaali awo work permit ngezze bwe yatandika okukola yangamba Robina sinnafuna ssente naye nanterako emitwalo 5 nangamba mwana gwe kyewankolera sinnatandika kukola bulungi naye wanzaala ngengolo amazeemu ennaku mmeka simanyi bbanga lyali amazeemu ndowooza nga na myezi naye nze we Uganda nze yamubulira how to apply for asylum n'okufuna work permit because I helped him nze ali Uganda so now if he is in Boston and he sees Ugandans and he couldn't ask them, they couldn't help him and he had to approach me, that shows you that there was no one willingly upfront to engeri gyakulaga nti kola bibyo nkole byange naye ng'ate ekintu ekyo si kirungi kyobola nti n'abantu abayamba era bali successful ku Bulaaya omuntu ayamba ku Bulaaya era ali successful trust me because it's just energy gy'ofulumya receiving oba muntu mulungi ogenda ku receiving bintu birungi oshegedde bobeera muntu mubi nze Alan the people that I help I don't know how many people I help in my life right now I don't know how many people I employ I know how many people I employ not because I have money but because I see a need ntwaza ku David no kama kanyigirize wakiri mfunira akasaala oshegedde akole maybe from doing that I don't do it because of what I want but I receive I get blessings when they see me getting blessed and living my best life they wonder why it's because I'm a good person abantu benyambye swana bawala wano Uganda ne ate abanzibye n'abajogeddeko nkumu benyiri benyambye najja nakufumita ekisema bega oba yeke nyina najja nakubba nze bintu bibankoze wano Uganda okuva najja takatono naye nga still omutima gwange tegufanga gusigala mulungi kati tuyinza gamba muna Uganda ali e Bulaaya that is so Fabia South Africa ne tuyinza mugumya tutya tubagambe ekintu kimu that togetherness is key okutambula obwomu ng'otambula misinde ng'otuuka amangu n'okutambula mu group nga mukwataganye kiri better kati abaana basumaya benala bendabye bondaze olowooza waliwo muna Uganda eyabakulu ng'omanye yabadduukiridde pastor waabwe nga muzungu eki pastor owa church yawe omuzungu muka video bokamalako ye yajja okubadduukirira nayogerako ne ba writers babayambe balika abakazi bafulume katulabe ku kano ka video ketuli mu kwogerako Robin kali mu kugamba akaba abawala aba Belfast abana Uganda Sumaya ne munne then tukomewo started burning the houses now. They put the next neighbors' houses on fire and then the smoke was actually coming direct to our house. The people were very many, the rioters were very many, so it wouldn't make any sense for us to open the door. So we stayed inside, but the smoke was too much, kinda. I wasn't feeling actually fine, but my friend here stayed by my side and the ambulance people kept her updated, like try to do this for her, do this. Actually, she passed out. She passed out for like 30 minutes and I got really so scared and traumatized because
I was scared about the rioting and the people entering to our house. And here is my friend who was passed out. So I did not know what to do. We literally had to go under hoses that were putting another fire out. So when I got into that home, there were two women, and they were totally traumatized. One of them was lying on the floor in an absolute traumatized state. The ambulance people had been working with her. They couldn't take her to the hospital because of what was going on in the streets, and also because the hospital situation was just busy. Were they targeted because of their background, because of their skin colour last night? I would say they were targeted, yes, because people knew that living in that home there were people who were black, and that was enough. I don't believe that people purposely went out last night to do what they did, but when you call people on the street to protest, some people are going to protest peacefully, and some are not. Okay, so weka to ka video bekabadde ngabo kalabyawo. Pastor oyo Omuzungu gwe mulabya ayogera ye yazze abanunule kubanga ba communicating naye kitegeza tebalina na namba ya muna Uganda yenna kubanga e Belfast mkwano wabazungu olimba abantu babeera mwezo Ireland, Scotland je weyongera okugonda up north. Abazungu community futandika okufuuka nzungu nnyo nga omuddugavu otandise okubeera omu babiri basatu. Oxford yonge oli judge gye yali abeera oli judge gwe bakwata eyo side zeeyo kati oba otandise okubeera ng'oli mu bazungu abaddugavu muli babale. So ate ebyo ebifo bye biri very important okubeera ddala nti mwemanyi kubanga muli batono. Kintu kyonna bwe kituukawo mulina okwemanya mweyambe because nze nemba sikwagala oba ki mu buzibu ng'oli muddugavu munnange olaba n'omuzungu nsobola omuyamba because nze gwe mutima gwange naye omuzungu asobola okulekawo olw'okuba omuli muddugavu n'atakuyamba. Nze kyenjagala okugamba abantu nti to set differences aside okitegedde to adapting ekintu kya pan-Africanism and patriotism. Because patriotism is about loving your country. We already do love our countries. But I don't know what it's called to love the people from your home. I don't know what is. I'll call it Pan-Africanism because loving Africans and loving African as a continent and loving those issues. Like, I feel like we need to create this heart of loving because Omuzungu ya suppressing nnyo na twekamo obuchayi for ourselves. Kati watwekamo obuchayi for ourselves na finish beranga twechawa nnyo. Chukata abazungu ate boss we bali to each other. Because bo balaba they are superior. Their skin color, they showed us that their skin, being a white person, is more superior than being a black person, which is the other way around. A black person is more superior than the white person because they will die in the sun. We will not die in any weather condition. Do you know what I mean? But because about brainwashing, they created self-hate in us. We started hating ourselves. Hating Alani. If you hate yourself, how can you love someone else? Do you know what love is? This, I'm telling you, it is self-hatred. Yes. 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 Okweyerusa is self-hatred. Yes. It is self-hatred and inferiority of your color. Oshagede? Because Omuzungu yatulaga nti no, okubeera omweru ne kala y'obweru kirungi. You know what happened in Rwanda when the genocide happened? Those French people or Belgians, whoever they were that came and instigated that, it's because they segregated the Tutsi from the Hutu. And physically, the Tutsis are more fair-skinned. They look more European. They have more European features. Now, the Hutus look more than like Balugwaya. They're more like black and... So they divided them, never making about Tutsi to look more superior, which is what created the whole genocide issue. Period. Because Omuzungu yatula yabalaga n'abasanka tinga banatusanga wano ne batugamba nti abanyarwanda era bakitugamba nti abanyarwanda balungi okusinga ffe abaganda. Ochegera, all these things are instigated to divide and rule us. I don't see why
in South Africa. A South African is telling an African who also came. South Africa, South African. They're also immigrants on their own soil. Because if you own 30% of the land, it is not yours. You're an immigrant too in South Africa. You're South African, but an immigrant in South Africa. Hey! You don't own. You just live there. They help you to live there, to be black there. It is your country, but we own you still. Whereas the businesses on South Africa, all the big TV networks of what is on singers Nabazungu. And seeing Muchimanyi systems, they will bind us and they will do everything to divide us so we can never be together. Chivi daddala ku 1% we dividing ngovudde ku bazungu kati ngovudde ne ku bazungu n'abaddugavu 1% abatu ruling the 1% it ruling ngensi yonna chebakola anti n'abazungu bennyini nabo bayina engeri gye banyigirizibwa nense eritegeera amaanyi g'omuddugavu n'emusembeza kati tubwe tusembera mu nsi zaabwe n'ensonga lwaki era tebatwagala we overachieve and excel. Kuba tuli bakozi nnyo. Nkugambye when it comes to sports in America or any other country to say the black people dominate. We are the most creative when it comes to musicians. Just abayimbi mu America. Just mu sports mwokka mu buli sector. Omudugavu kastaji ingira, they will excel more than that one person because it is just our genes and our DNA is just that great. Our genes are just that great. That's why they want to intermarry with us. They want to come close to us so they can get a little bit of the magic, but they can never get the magic because we're the magic. No matter how much they try to, we are the magic, and that's why they hate us. So let's just wake up and be like, bobe ane enemy wo, nawe muyige, oshegedde, omanye weaknesses ze, bote womukuba, cheche nkugamba nze ogende ebweru okusomesezebwa ne njogera oluzungu na bichi. So I can be able to know and nyigire mu sisimu y'omuzungu njitegeere, njikuba ntya, aleme kunsuppress nganze. Hira kye kyanzijayo, because as long as obeera eri, you have no choice but to be part of the system. But even when you're part of the system, bobango omanyi bibakola, at least obo ine engeri gy'olabamu ebintu eri different era n'engeri gy'okolamu ebintu eri different ekuyamba obutabeera ate so much suppressed from your power and your consciousness. Oshegedde. So okubeera nga tulina communities ng'Abannayuganda oba ng'Abafirika ezeegatta, chobola mpa new example y'aba Nigeria nti nabo behatinga naye ate communities abo ziri stronger because ate bo beyagaliza more than Abannayuganda. Abannayuganda wakiri oyagaliza Mexican notayagaliza Munnayuganda, wakiri oyagaliza Omuzungu ate notayagaliza muki Munnayuganda muno. Because I think that's just colonial mentality. It is self-hatred, inferiority complex. We feel like if Omuzungu baba akwagadde oli wakabi zesagala banjagale, in fact sibaagala. Abazungu atenga nane mikwano jange ne sibagarangako. Tweyanza Robin. Your last remarks is good. Yeah, abantu tuve wano we meet next week. Yes, abantu mwebale nnyo kutulaba bannange njagala okubajjukiza nayingide mu business ya restaurant and bar tuli wali Emengo Masengere mujja kuba mutulaba bagita Hands Cafe and Lounge. Tuine mmere nnungi, tuine empombo, tuina local food omulungi, tuina ne international food omulungi, chef waffe mulungi. So mujje mutusupporting yako Hands Cafe and Lounge Emengo olaba ku Masengere ku CBS ngo oviramu eno oyitiramu eno odangadde Rubaga awo ku right awo kafu bali bakaita TI Club. Kati bakaita Hands Lounge keko kenyini omupiira World Cup twatanze omulaga buli kimu kye mwagala World Cup gotula akusabe 11 mama sawa yonna osobola okujja n'omulaba fe tujja kuba tuguddewo ng'osobola omulaba restaurant yamakula 24 hours kasi tompira gubeerawo tujja kubela gwe tuli nga tuguddewo kale tweyanza nge CRUZ exclusive katuli Allen CRUZ ge manya sisuka wano bannange olunaku right for now musabulungi mwera